in the history of humankind, more specifically to the modern history when we refer it to that. To begin this program, we have a very balanced speakers. We have a keynote thoughts from our worthy Vice Chancellor. Kindly, the housekeeping rule is that आप सबको mics को mute करें. Thank you so much. So we have a very balanced speakers with us today. We have a very learned, our scholarly thoughts from the Honorable Vice Chancellor, Engineer Professor Dr. Ataullah Shah, and then we have a group of young graduate students and youngsters. So that will bring us a very balanced view point about our beloved founding father, how we perceive him, how do we see his life, how we see his vision towards our society and the future of our this beloved country, Pakistan. To begin with this program, I would request our Honorable Vice Chancellor, Engineer Professor Dr. Ataullah Shah, to please share his keynote thoughts with our audience. Thank you so much, sir. Over to you, sir. Thank you, Dr. Tassour, and I hope that you are listening to me, my voice. Yes, please, sir. Okay. I was just thinking we see that, right, that when we decided to see that we are trying to deliberate upon the life of the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, then I, for a moment, thought about is three very famous words: faith, unity, and discipline. And then I also thought that how the Quaid could get this reflections of these three very fundamental principles of his life. And based on that, then I tried to browse the Holy Quran and I tried to connect that how the Holy Prophet and the Quran and Sunnah is also one way or the other way talking of the same principles. So I believe that certainly this reflection of the Qaid has been taken from the Quran and Sunnah. And being a staunch Muslim and believer of the Holy Quran and Islam, he always had a strong belief in the Muslims of subcontinent. So I just picked this topic so that I can just share it with the youth, most of the students which are connected now. Quaid, when he was addressing the, soon after the creation of Pakistan, hardly a few months later, he said that we are going to fire, the sunshine is yet to come, but I have no doubt that with unity, faith, and discipline, we will compare with any nation of the world. We must have faith, unity, and discipline. So I think this was the bottom line which the strongest person in the history of Pakistan could establish from the day first for all of us. And in the window you can see that he said that with faith, discipline, and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve. So certainly we believe that the principles which are set forward by the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah are the candles of light for us. When we talk about the yaqeen, our faith, we see that the fundamentals of the Muslim beliefs are yaqeen muhkam, trust in the unity of Allah subhanahu wa ta'ala. So Muslim believe that God is a creator of all things and that God is all powerful and all knowing. God has no offspring, no race, no gender.
no okay, no body I think we जी हारून साहब आपका ये माइक ऑन है, अगर काइंडली आप सारे अपने माइक्स को म्यूट करें तो प्लीज, सर की प्रेजेंटेशन चल रही है। मोहम्मद हारून साहब आपकी आवाज म्यूट नहीं है। okay, I have muted. I think you can unmute yourself if somebody wants to talk, but certainly I would request all the audience that we should be careful about the use of mic, because if somebody's want to ask some question or want to present something, then it is definitely fine. Okay, so I was just talking that Allah subhanahu wa ta'ala has no gender, no body, and is unaffected by the characteristic of human life. In his own words, the Quaid said, I am not a learned Maulana, not a Maulavi, nor do I claim to be learned in theology, but I also know a little of my faith, and I am a humble and proud follower of my faith. In a speech at Lahore on October 30th, 1947, Quaid said, we thank Providence for giving us courage and faith to fight these forces of evil. If we take our inspiration and guidance from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours. And all I require of you now is that every one of us to whom this message reaches must bow to himself and to be prepared to sacrifice as all, if necessary, in building up Pakistan is a bulwark of Islam. So the Qaid and the trust of the Qaid in the faith in unity of Allah was very unwavering. It was very strong, and that's why he always believed that Pakistan will be a strong nation. Iqbal, when we come to Qaid, Iqbal gave his own version of yaqeen or faith. So I have disabled the participant annotations because there are some distortions. So Iqbal said that about the yaqeen, Iqbal said, yaqeen afraad ka यकीन अफराद का सरमाए तामीर मिल्लत है, यही कुव्वत है जो सूरत गरे तकदीर मिल्लत है. In another place, इकबाल said, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर. And in Bangedara, Hazrat Allama Iqbal says that खुदाए लब यजिल का दस्त कुदरत तू ज़बा तू है, यकी पैदा करे गाफिल के मगलूब गुमा तू है. और यकीन के बारे में इकबाल ने एक और जगह पे फरमाया कि जब इस अंगारे खाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है ये बालों पर रूहुल अमी पैदा. And he also says that मकाफानी मकी आनी अजल तेरा अबद तेरा, मकाफानी मकी आनी अजल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू जामिदा तू है. So Iqbal and Qaid Azam Rahmatullah Alayh has a very strong faith in the Allah, in the faith in the Muslims of subcontinent, that they will not only get their separate homeland but also have the strength to protect the security of this homeland. The second component is unity, and if we think about the unity which Islam has professed, the concept of mutual understanding and unity among Muslims are of very high value. As a Muslim, it is our duty to completely submerge yourself against the order of Allah subhanahu wa ta'ala. The Holy Quran mentioned, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, and hold fast, all of you together, to the rope of Allah, that is Quran, and not be divided amongst yourselves. This is
That is from Surah Al Imran, chapter number 3, ayah number 103. Islam is basically a religion of peace that lays great emphasis on mutual understanding and love among the fellow Muslims. All the Muslims to respect and care about the well-being of their Muslim brethren. Quran says, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاسْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. The believers are nothing else than brothers in Islam. So make reconciliation between your brothers and fear Allah that you may receive mercy. Ayah number 10, Surah Hujarat, chapter number 49. So the Quaid thoughts of unity were certainly derived from the unity of Muslim Ummah, and that's why he always believed that with unity we can be united, we can defeat our enemies, and we can sustain our sovereignty of this land. I'm sorry, I'm also admitting the people who are coming in the, and I'm happy to see that we have more than 80 or almost 80 people now in the chat room, which shows a very good enthusiasm of the people in this very important topic. So, continuing with my Iqbal, in a very interesting way, defined this तफरीक मिल्लल हिकमत अफरंग का मकसूद. तफरीक मिल्लल मिल्लत तफरीक मिल्लल हिकमत अफरंग का मकसूद, इस्लाम का मकसूद फ़कत मिल्लत आदम. यानी तफरीक मिल्लल यानी मिल्लतों की अक़वाम को तकसीम करना, ये अफरंग फिरंग अंग्रेज वेस्टर्न सोसाइटी का या वेस्टर्न थॉट्स का एक पायोटल एलिमेंट है कि वो कौमों को तकसीम करके उन पे हुक्मरानी करना चाहती है. लेकिन इस्लाम का मकसूद फ़कत मिल्लत आदम, जबकि इस्लाम के सामने जो प्रायोरिटी है दैट इज़ ह्यूमन मैनकाइंड, और उसके लिए इस्लाम ने जो जितनी भी इस्लाम की हिकमतें हैं और इस्लाम के उलूम है, उनका बुनियादी मकसद मिल्लत आदम की पादाश और उनकी कामयाबी है. इसी तरह इकबाल ने एक और जगह पे फरमाया कि हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक. हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक. और एक और जगह पे इकबाल ने फरमाया, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफवी है, और नज़ारे देरीना ज़माने को दिखा दे, ए मुस्तफवी खाक में इस बुत को मिला दे. So Islam condemns the division of mankind on the basis of race, color, creed, sect, and all these. So while looking at the teachings of the Holy Prophet and the basic principles of the father of the nation and the philosopher Allama Iqbal, we can see that all these teachings were based on the unity of the human and mankind and the Ummah. So faith, yaqeen, the last one is unity in Islam, and we discussed that
कि इकबाल ने किस तरह अपनी lastly, that Quaid Rahmatullah alayh is principle of tanzeem, discipline. Quaid led a disciplined life. And he advised for the same. He was the man of commitment. He always fulfilled his promises and commitments. He always went meeting at the exact time for which he promised. Even in the last days when he was ill, he attended the inauguration of the State Bank of Pakistan because he had a promise to be there. That was Qaid's last public appearance. So Qaid was very much careful about his commitment. His message to the student was, Pakistan is proud of her youth, particularly the students who are nation builders of tomorrow. They must fully equip themselves by discipline, education, and training of the arduous task lying ahead of them. He also said, with faith, discipline, and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve. So Quaid-e-Azam Rahmatullah alayhi was always very hopeful of the youth of this nation, and he always had a greater expectations from all of us. Now, the Quranic perspective of the discipline policy is based on the principle of Islam derived from the Quran and teachings of the Holy Prophet ﷺ. As Muslims, we are expected to behave with self-discipline and noble conduct in every situation. Discipline differentiates humans from beasts. जानवरों और इंसानों के दरमियान, इंसानों और जानवरों के दरमियान अगर डिसिप्लिन की बात न रहे तो फिर दोनों में कोई फर्क नहीं है. A disciplined behavior has been shown by every Muslim's role model in life. Allah says, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. And seek help through patience and prayers, and indeed it is surely difficult except on humble ones. Surah Baqarah, Surah number 2, ayah number 45. Not only the discipline is a secret of the success of great men, but also our universe also stands on the same foundation. Allah says, Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oh, you have believed, be steadfast and be patient and be constant and be consciously over Allah so that you may be successful. Surah Al-Imran. So the Qaid principles of discipline again were derived from the Holy Quran, and he had a strong discipline in his life. And Iqbal once again said that tariqe ahle dunya hai gila shikwa zamane ka, nahi hai zakhm ka kar ah karna shan darweshi. तरीके अहले दुनिया है गिला शिकवा जमाने का नहीं है जख्म खाकर आह करना शान दरवेशी. ये नुक्ता पीर दाना ने मुझे खलवत में समझाया कि है जब्ते फुहाशीरी फगारू बाई वो बेशी. The wise old man explained to me the subtle point in the closest alone that control and self-daring shows where his plains breed more guile and ground. का मतलब ये है कि मुझे एक दरवेश ने ये नुक्ता समझाया कि तुम खुद अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा करो. लोगों के सामने फरियाद करने से तुम्हारी इज्जत में इजाफा नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी इज्जत में कमी वाक़ई होगी. लिहाजा तुम हमेशा अपनी आप को कंट्रोल करो, अपने आप पे जब्त करो, डिसिप्लिन रहो और अल्लाह के सामने अपने आप को सरेंडर करो. उम्मीद हिम्मत और खिदमती मेरे हमवतनों के लिए ये द लास्ट स्लाइड व्हिच इज फ्रॉम द Qaid message, which is the message of the day for all of us. My message to all of you is hope, courage and confidence. Umeed, hausla और खुद एतमादी. Let us mobilize all our resources in a systematic
an organized way and tackle the grave issues that confront us with grim determination and discipline worthy of great nation. میں اس کا ترجمہ اپنے بچوں کے سامنے بچیوں کے سامنے قائد کا ایک بہت بڑا پیغام امید ہمت اور خود اعتمادی hope courage and confidence let us mobilize all of our resources آئے ہم اپنے تمام وسائل کو بروکار لاتے ہوئے ایک مربوط طریقے سے زندگی کے مسائل کو ٹیکل کرے اور اس عزم کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ اس قوم کو دنیا کی بہترین قوم بنائیں گے. This was the message of the Muhammad Ali Jinnah, the founder of the country, the father of the nation. And lastly, again Iqbal, جب اس انگار خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الابی پیدا. So I have muted all those who would like to talk, please unmute yourself. But my request to all of you that please mute, because we have now, Alhamdulillah, we have 75 participants now in the chat room, and I would like to that we should be very disciplined. Finally, I would request all my students, my faculty, my friends, and the participants that we must have a strong belief in the principles of the father of the nation, that is faith, unity, and discipline. Thank you very much, Dr. Tasawwur. I will mute myself, and also I will unshare, stop sharing, so that you can proceed with the rest of the. Thank you so much, Honorable Vice Chancellor. For the information of audience, Engineer Professor Dr. Ataullah Shah, Honorable Vice Chancellor, Karakum International University, has a wide range of experience within the country and abroad. His experiences includes services in academia, administrative, and in the innovative sector of IT. Previously, he held his extensive service in higher education services of Pakistan, including leading the University of City, University of Science and Technology in Peshawar, and then currently holds the portfolio of Vice Chancellor of KIU. Sir, thank you so much for your very thorough talk, and I think most of the points you covered of today's session, which includes perfectly one of the poetic phrase you said, haram paak bhi, Allah bhi, Quran bhi ek, kuch badi baat thi hote to Musalman bhi ek, and you perfectly depicted all the notions of unity, faith, discipline with Islamic perspective, with the Quran and Sunnah, and this would be enlightening our youngsters, and it would be a torch barrier for our youth to carry forward their responsibilities in times ahead. Our next speaker is Siptain. He is one of our currently enrolled student of KIU Media Sciences program. If Siptain is with us, kindly we request Siptain to unmute his mic and please proceed. Thank you, Siptain. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وہ مصنف ہیں جو الفاظ رقم کرتے ہیں، وہ مصنف ہیں جو الفاظ رقم کرتے ہیں، ہم مصور ہیں جو جذبات قلم کرتے ہیں. حرف کرتاس پہ رکھتے ہیں ستاروں کی طرح، حرف کرتاس پہ رکھتے ہیں ستاروں کی طرح، ان میں احساس کے ہر رنگ کو ضم کرتے ہیں. ہم تو رنگوں کی بھی توقیر بڑھا دیتے ہیں، ہم تو رنگوں کی بھی توقیر بڑھا دیتے ہیں. جو کوئی کر نہیں سکتا وہ ہم کرتے ہیں، جو کوئی کر نہیں سکتا وہ ہم کرتے ہیں. صدر عالی وقار، مہمانان گرامی، منصفین اعظام اور معزز سامعین، السلام علیکم. صدر عالی وقار، آج جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے بابائے قوم کے 3 بنیادی اصول. علی وقار، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، قائد اعظم محمد علی جناح پر روشنی ڈالنا چاہوں گا. آپ 25 دسمبر 1874 کو کراچی میں پیدا ہوئے. آپ کے والد گرامی اونجا جناح ایک عظیم تاجر تھے. ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور بیرسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن چلے گئے
اور 1906 میں آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور یوں مسلم لیگ کو ایک عظیم لیڈر ملا اور پھر یوں ہوا کہ انہوں نے ان کے ایک خود مختار ریاست کے حصول کی تگودو شروع کر دی۔ اس سفر میں کئی رہنماؤں نے آپ کا ساتھ دیا۔ 1940 میں لاہور میں کا قرارداد پیش کی، اسے قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 7 سال کے عظیم جدوجہد کے بعد پاکستان مورز وجود میں آیا۔ قوم کی طرف سے آپ کو قائد اعظم کا خطاب ملا۔ آپ نے 3 بنیادی اصول بتائے جن پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا میں کامیابی سمیٹ سکتے ہیں۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے شاید علامہ اقبال قائد اعظم محمد علی جناح کی شان میں ہی فرمایا تھا، ہزاروں سال نرجس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرجس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ صدر علی وقار، یوں تو قائد اعظم محمد علی جناح کی قوم کو دی گئی ہر ہدایت بے مثال اور لاجواب ہے، لیکن ان 3 الفاظ اتحاد، ایمان اور تنظیم تو ایسے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم ایسی قوم تشکیل دے سکتے ہیں جس سے بہتر قوم ڈھونڈنا مشکل ہے نہیں ناممکن ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو نے اس باغ کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تو نے اس باغ کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تیرے خوشبو سے تیرا باغ ہمیشہ مہکے، تیرے خوشبو سے تیرا باغ ہمیشہ مہکے۔ سامعین محترم، روح کا تعلق نظریے سے اور وجود کا تعلق مٹی سے ہوتا ہے۔ انسان جتنی روحانی و مادی ترقی کر لے، اپنی جائے پیدائش اسے عزیز ہوتی ہے۔ اتحاد 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک نظریاتی اور دوسرا وطنی۔ نظریاتی اتحاد دراصل انسان کی خالصتاً Siptain has been muted actually. Siptain اپنے آپ کو unmute کریں گے please. سوری سر، میری آواز نہیں آ رہی کیا سر آپ کے پاس؟ جی ابھی آ رہی، ٹھیک ہے، بس ایک سیکنڈ میوٹ ہوئی تھی۔ میں ہو گیا تھا، پلیز کنٹینیو۔ جی سر، اسی بنیادی اصولوں کو واضح کرتے ہوئے 13 اپریل 1948 اسلامیہ کالج پشاور میں تقریر کرتے ہوئے بانی پاکستان نے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں جہاں ہم قرآنی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ تنظیم سے مراد قانون کی اطاعت ہے، اور قانون دراصل انسانی جذبات کی صحت مند نگہداشت کو کہتے ہیں۔ اکیلے انسان پر کوئی قانون نافذ نہیں ہوتا، کیونکہ قانون تقاضا کرتا ہے کہ کثیر افراد یعنی لوگوں کی اکثریت کا خاندان سے وہ معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرے سے ریاست وقوع پذیر ہوتی ہے۔ چنانچہ ریاست کو چلانے کے لیے نظم اجتماعی کی ضرورت پڑتی ہے، بس یہی اجتماعی تنظیم، اسی اجتماع کو تنظیم کہلاتا ہے۔ چنانچہ تنظیم کا دائرہ وسیع تر ہے، اس ایک چھوٹے سے خاندان کے ضوابط کی اطاعت سے لے کر ریاست کے قانون تک پھیلتی چلی جاتی ہے۔ آئین مملکت ہی دراصل ریاست کی تنظیم کا ضامن ہوتا ہے۔ جب ایک شہری آئین کی اطاعت کرتا ہے اور تنظیم میں رہتا ہے، جیسے ہی وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ ریاستی تنظیم سے نکل جاتا ہے۔ اسی لحاظ سے تنظیم دراصل ایک ریاست کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم در حقیقت ایسی نظم کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں، اور اسی طرح نظم کے بغیر اتحاد بھی ممکن نہیں۔ یعنی تنظیم دراصل ایک فرد کو ملت سے پیوست کر دیتی ہے۔ تنظیم قائم نہ ہو تو فرد اور ملت کا باہمی تعلق ناپید ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کیا خوب کہا ہے، فرد قائم رب ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم رب ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں تو بیرو میں دریا کچھ نہیں۔ صدر علی وقار، چنانچہ جب آئین کی پاسداری نہیں کی جائے گی، نظم ممکن نہیں، اور آئین کی پاسداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے جو ریاست میں رہ کر آئین کی اطاعت کا عہد لے چکا ہے۔ حاضرین محترم،
بس ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 3 زرعی اصولوں کو اپنائے بغیر ترقی کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتے. بس اب آپ سب سامعین سے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کر کے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کر کے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو واہ کا تلاش کر، پیدل ہی خود چلے جو واہ کا تلاش کر. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کی سماعتوں کا بہت. Thank you, Siptain Saab. Well done. Over to you. تھینک یو سو مچ ماشاء اللہ. آپ کی جو آراء تھی اس میں ترقی کی بلندی اور بلندیوں کو حاصل کرنے کے لیے ان تینوں جو تنظیم، اتحاد، ایمان کی بنیاد پہ جو آپ نے اپنے اظہار خیال کیا، اور امید ہے کہ ہمارے باقی جو کلیگس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے فیلوز، وہ ان آپ کی جو ایمبیشیس جو پرسپیکٹیوز ہیں اس کو فالو کریں گے. ہمارے ساتھ نیکسٹ جو کلیگ جو اپنی شیئر کریں گے، وقاص احمد، ہمارے ایم ایس آئی آر کے اس وقت اسٹوڈنٹ ہیں. وقاص ماسٹرز انہوں نے KIU سے کیا ہے، پوزیشن ہولڈر بھی ہیں، اور ہم وقاص میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، تو ہم انشاءاللہ وقاص کو موقع دیں. وقاص پلیز اوور ٹو یو، آپ کا مائک میوٹ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب وائس چانسلر کریکولم انٹرنیشنل یونیورسٹی، فیکلٹی، فیلوز، السلام علیکم. شیئر کرنا ہے آپ نے. جی سر. ڈاکٹر صاحب آپ اپنا کیمرہ آن کریں پلیز. ڈاکٹر صاحب یہ والا آپ کی پریزنٹیشن. جی سر. چلیں جی شیئر. Today we are celebrating Quaid's Day. His motto Unity, Faith, Discipline. تو میں یونٹی فیتھ ڈسپلن پہ جانے سے پہلے اقبال کے کچھ اشعار ہیں ان کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. غیرت سے بڑی چیز جہان تغدو میں، پہنائی ہے درویش کو تاج سر دارا. حاصل کسی کامل سے پوشیدہ ہنر کو، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. قائد جو فیت تھا قائد کا یونٹی کے اوپر، ایمان، اتحاد، تنظیم، جس کو ہم نارملی اقبال کے پرسپیکٹیو میں ہم دیکھ لیتے ہیں. قائد کہتا ہے with faith, discipline and selfless devotion to duty there is nothing worthwhile that you cannot achieve. ہم اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو قائد کے جو 3 گولڈن پرنسپلس تھے، انہوں نے ہمیں جو نیشن کو جو 3 گولڈن پرنسپل دیے تھے وہ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن تھا، جس کے بیس پہ قائد نے فرسٹلی یونٹی کے نام پہ اس نے جب انیشلی اپنے کام کو سٹارٹ کیا تو اسے ہندو مسلم ایمبیسڈر کہا گیا، ہندو مسلم اتحاد کا بانی کہا گیا. لیٹرلی ہی ریئلائز دیٹ کہ وی آر 2 نیشنز، وی آر 2 سیپریٹ نیشنز، ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے یونٹی کا جو موٹو تھا قائد کا، اس نے اس کو چینج کر کے اسلامک پرسپیکٹیو کے ویژن میں چینج کر کے ہمیں بتا دیا کہ ہم کلچرلی، لنگوسٹکلی ڈائیورس نیشن کو ایک جھنڈے کے نیچے، ایک قرآن کے نیچے، ایک اسلام کے نیچے، ایک نبی کے نیچے کھڑا کر سکتے ہیں، جس سے ہم ایک ماڈرن پروگریسو اینڈ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ جو کہ ریسزم، نیپوٹزم، فیورٹزم، لالسنس سے دور رہ کے ایک ایسے ریاست مدینہ کے طرز پہ کام کرے جس میں ہر ریلیجن کا ہر جو شخص ہے وہ اس میں آزادانہ رہ سکے. فیتھ کے اوپر میں اگر بات کروں تو اقبال کہتے ہیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہاتھ سے دی دے کے اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمہ کا خسارہ. فیتھ کے اوپر ہمارے قائد جو ہیں وہ اس کے اوپر ان کا جو بلیف ہے وہ یہ کہ سمجھتے ہیں کہ
दरवाजे होते हैं फेथ के, एक वो दरवाज़ा जो आप अल्लाह का थाम लेते हैं, वातसिमु बिहब्लिल्लाह जिसको कहते हैं, और दूसरा ये कहते हैं वो यकीन है जिसने मुसलमानों को दुनिया की बड़ी ताकतों को ज़ेर ज़बर करने के लिए अता किया, मुसलमानों को काबिल फ़ख्र माजी दिया, जिसके बदौलत मुसलमानों ने ताज सर दारा को कुचल डाला था। दूसरा एस्पेक्ट जो हमारे सामने आता है कायद का, वो आता है वर्क वर्क एंड ओनली वर्क फॉर सेटिस्फेक्शन विद पेशेंस हम्बलनेस एंड सर्व द नेशन। फिर कहते हैं व्हाट इज फेथ, कहते हैं कि ऑनेस्टी हार्ड वर्क विच प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स। कहते हैं फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं कि हम बिलीव करते हैं गॉड डजंट गॉड कायद फरमाते हैं इज आल्सो अबाउट बिलीविंग दैट गॉड डज नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ पीपल अंटिल दे चेंज देमसेल्व्स। फिर फेथ की बात करें तो आगे फेथ की यही बात करते हैं कि कायद कि हम काम 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 के ऊपर यकीन रखें तो हम अपने नेशन को, अपने मुल्क को वहाँ तक लेके जा सकते हैं जहाँ पे कहकशाएँ गैलेक्सीज जहाँ पे चमक रही होती हैं। हम अपने मुल्क को, अपने नेशन को वहाँ तक लेके जा सकते हैं अगर हमारा फेथ हो काम 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 के ऊपर। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट जो थर्ड पिलर आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के ऊपर इकबाल कहते हैं इखलास अमल मांग नयागान कुहन से शाहाच अजब घर बनो बनवाजत गदारा। डिसिप्लिन के ऊपर कहते हैं कायद डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट। कहते हैं कि जो हमारी जो लाइफ है उसको अगर हमने अच्छी तरीके से गुजारना है, एक नेशन के तौर पे गुजारना है, तो हमने डिसिप्लिन के तौर पे वेल ऑर्गेनाइज होके, वेल मैनर्ड होके हमने गुजारना है। कायद इसके ऊपर कहते हैं कायद की जो राइटिंग्स और स्पीचेस जो हमें टीच करती हैं वो हमें टू टाइप्स के डिसिप्लिन बता रहे होते हैं। एक्सटर्नल डिसिप्लिन which is enforced by a competent authority, which mean rule of law। कहते हैं कि एक नेशन जो रूल्स एंड लॉज को फॉलो करती है एक्सटर्नली बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या एक स्टेट के थ्रू, तो वो एक्सटर्नल डिसिप्लिन कहलाता है। अब कहते हैं कि जो कायद की हम अर्ली लाइफ के ऊपर बात करते हैं, कायद कहता है कि इंटरनल डिसिप्लिन भी होना चाहिए। उसके एक दोस्त हैं जो उसकी अर्ली लाइफ की एग्जांपल देते हैं। Once Jinnah only 14 came to me and said, "Don't play in the dust. It spoils your clothes and dirties hands. We must stand up and play cricket." कायद कहते हैं कि हम जो रूल्स हैं, जो इंटरनल डिसिप्लिन है वो खुद बिल्ड करेंगे। हम अपने जो नीड्स हैं, जो कैपेसिटीज़ हैं, जो टेम्परामेंट्स हैं इंडिविजुअली, उनको बिल्ड करेंगे। सेकेंडली फिर वो जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो स्टेट हमारे ऊपर इन्फोर्स करते हैं, हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। दैट इज़ अ थर्ड पिलर जिसके बायस हम एक नेशन बन सकते हैं, एक कौम बन सकते हैं। अगर हम इसको जो गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं कायद के, इकबाल के अशार के थ्रू जो हम तक पहुँचे हैं, तो आज के हालात के तनाजुर में अगर हम इनको देखते हैं, इस कोविड पैंडेमिक के तनाजुर में अगर हम देखते हैं तो इस वक्त हालात की नज़ाकत जो है इस बात की गमाजी करता है कि हम जो एक ग्रोही सियासी लिसानी इंतशार की जो पगडंडियों पे निकल चुके हैं, अनाओं की दीवारें हमने खड़ी की हैं और जिनसे हम दूर देखने एक दूसरे को ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं। तो इस वक्त हमें ज़रूरत ऐसी क़ियादत की है, ऐसे सियासतदान की है, ऐसे मुफक्किर की है, ऐसे मुदब्बिर और ऐसे तलबा की है जो कायद के इन ज़री उसूलों ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन को एक बार फिर से जोड़ दें ताकि हम इस मुल्क को दोबारा से, इस मुल्क के जो इंसानों को जो हजूम बन चुका है, इसको दोबारा से कौम में तब्दील करने के लिए एक साथ काम करें। कायद का यही फरमान था, तंजीम, इत्तेहाद, ईमान को लेके चलना है। मैं शायर के अल्फाज से अपनी इस गुफ्तगू को समेटना चाहूँगा। फ़िक्र हो अपनी हर गुमा से अलग, फ़िक्र हो अपनी हर गुमा से अलग, ज़रफ़ हो बहरे पैकरां से अलग, उनके हिस्से में धूल आती है, गुल जो खिलते हैं गुलिस्तान से अलग, वो शराबों की जद में रहता है, जो भी होता है कारवां से अलग। थैंक यू। अहमद का को ठीक हुआ। Well done जी, great work। हाँ जी, तसौर साहब प्लीज। हाँ डॉक्टर तसौर। गुड
Thank you so much, Waqas. تصور صاحب آپ کو میں نے ایڈمن بنایا ہے, پلیز if you just want to unmute someone. تصور صاحب, you can unmute someone or you can mute off, and those who want to talk, then you are now the admin. Yes, I'm looking actually in screen share Waqas نے off نہیں کیا تھا. جی کائنڈلی کلیگ جو آپ لوگ اس وقت ہیں وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. نماز کے بعد فارغ جی سر, وی ہیو اے نیکسٹ اسپیکر کمنگ اپ. مریم ہمارے پاس ہیں, اسٹوڈنٹ فرام بی ایس پروگرام. مریم کائنڈلی آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور پلیز پروسیڈ ود یور ٹاک. مریم فرام بایولوجیکل سائنسز. اچھا سر, میرے خیال سے for certain reasons Mariam might have disconnected. Sir, should we give floor to our young star Uzair Shah sir, or should I proceed with some? I have a brief 2 to 3 minutes, then we can proceed to the video. Yes, I think Uzair is sitting with me. Uzair is my youngest son. Just to introduce himself, he is 8 years old now, mashallah, and he's in class 3. He wanted to have a small brief speech to the audience. Uzair, over to you. My dear audience, Vice Chancellor, Assalamu alaikum. I am Uzair Shah, and today the topic of my speech is Quaid Muhammad Ali Jinnah, the man of principle. As Stanley Walker says, few individuals significantly altered the course of history. Few still modify the map of the world, and hardly anyone can be credited with creation of a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all the three. Quaid was not only a man but a whole institution of truth and honesty. He was born at a rich family in Karachi and got higher education from abroad, and proved himself as a successful lawyer and stepped in the field of politics. He observed the miserable condition of Muslims and decided to work for them. He united the Muslims of India and got a separate country for them. Quaid strongly believed that with unity we can save our country from enemies. He had a strong faith in the youth of this country. He always led a disciplined life and advised us to practice it in our life. In the last, we must remember his golden principles of unity, faith, and discipline. I will finish my speech with a beautiful poetry. Millat ka pasba hai Muhammad Ali Jinnah. Millat hai jisme jaan hai Muhammad Ali Jinnah. محمد علی جناح. صد شکر ہے کہ پھر سے گرم سفر کارواں. صد شکر ہے کہ پھر سے گرم اپنا کارواں اور میرے کارواں ہے. ماشاء اللہ عزیر, بہت بہترین آپ نے اسپیچ کی ہے. ویل ڈن. Thank you. MashaAllah, sir. This is the future of our nation, future of our state is in the hands of a very young, secure, dynamic, ambitious, MashaAllah, future star, sir. Definitely ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح, جس کی بدولت ہم ماشاءاللہ ایک سکھ آزادی کی زندگی جی رہے ہیں آج 70 سال بعد. These are 7 decades of Germany, ماشاءاللہ. اور I will refer to the quote of Uzair when he referred Stanley Wolford کی جو کتاب ہے جناح آف پاکستان, اس کو انہوں نے definitely quote کیا. This is one of the very favorable quote to the student of politics, international relations, ہم اس کو ہمیشہ ریفر کرتے ہیں. اور Uzair کو ہم ریفر کرتے ہوئے
जब भी वोल्फर्ट ने कहा था कि जी कुछ लोग हैं जिन्होंने इंसान की तारीख में तब्दीली लाई है, और उसमें से जिना और फिर कुछ ही लोग होते हैं जो दुनिया के फिर नक्शे को बदलते हैं, और फिर कुछ ही लोग होते हैं जो कौम को क्रिएट करते हैं. और जिना was the only one who did all these three. He not only changed the course of history but also changed the world map and also create a nation, an independent sovereign nation. Thank you so much, Uzair. With that, अगर हमारे पास मरियम आई हैं तो we can move towards Maryam. Otherwise, I have 2 to 3 minutes, a few brief slots. मैंने सारे अपने वो slides I just deleted all क्योंकि much of the things has been discussed. So then we can move to the sir to show that small video. मरियम हमारे साथ हैं इस वक्त जी प्लीज? नहीं है. Let me then share. जी. So thank you so much. This is one of the amazing day with the webinar. The Honorable Vice Chancellor's thoughts was very in-depth, bringing the notion of religion, faith, plus synchronizing all the thoughts with Quaid's principles, the pillars which we stand today: unity, faith, discipline. And if you look at the envisioning of Pakistan, the journey, मेरे ख्याल से हमारे पास कोई और colleague हैं जो जिनकी mic is जी. डॉक्टर साहब म्यूट ऑन करें, फिर अपने आप को आप अनम्यूट करें. म्यूट ऑन. सर अगर आप मुझे हेल्प कर जाएं इसमें तो. अच्छा नहीं, अनम्यूट. अच्छा म्यूट ऑन. जी सर. आप म्यूट ऑन. प्लीज कंटिन्यू. जी सर. थैंक यू. Keeping this perspective, the journey of this nation, where we see the nation's envision was done by this founding father, the Jinnah, which is also named as the great leader, the Quaid-e-Azam. और हम इस विजन को जब हम देखते हैं अपने हमारा एक सफर है इसमें. We looked, there are two ways of the vision we see from the Quaid. One is the Uzair just referred. It's not only he created a nation building was one of the format, and then we end up creating a one nation state. और उस nation state की जिम्मेदारी आज हमारे हाथ में है. How do we see, how do we take on further the vision of Quaid which he gave us, or as one of the custody in our hands? तो अब हम इसको कैसे carry forward करते हैं? And as a nation building, very basic principles of nation building sits around the unity, faith, discipline, and much of the thing has been elaborated before. और इस vision को देखते हुए, इसको envision करते हुए, why he did this? This is what one of the very important questions to think about ourselves. और हम आज सबको सोचने की जरूरत है कि जी के why are the great leader envision creating a separate homeland, a separate creation of a nation for in this part of the world. तो इसको बड़ा गौर करने की जरूरत है. We talk about two nation theory, but at the same time we need to understand कि जी two nation theory does not only mean a land for only Muslims and the Hindus. Quaid referred a term that subcontinent is not, India is not a country, but rather India is a subcontinent of multiple nationalities. And that is same justification आज हमारे youth को ये समझने की जरूरत है. Two nation theory means two or multiple nationalities resides in this subcontinent, और जो कि आज भी इस theory के base पे justification exist करती है. And there's a lot of confusion sometimes comes up in the minds of the youth. तो इस चीज को समझने की जरूरत है जब कायद ने इस concept, इस theory को जब लेके आए थे, and that's very important to understand. और अगर हम perspective देखें तो कायद was one of the desire was to creation of one of the glorious country on earth. तो जब हम बात करते हैं why, he never meant of creating a separate homeland for only Muslims, but he witnessed that the dignity of people has been undermined in the subcontinent of India. So of dignity, there are social dignities, there are economic dignities, there are political dignities. जब इंसान की dignity को undermine किया जाता है, there you always need a ray of hope. और उस hope को create करने के लिए he himself struggle around the life. और उस dignity को हासिल करने के लिए आज हम एक dignified शक्ल में, हम एक कौम की शक्ल में. So that's one of the things we need to understand. It's not only dignity was achieved for only Muslims, but Quaid always envisioned that our Pakistan should be a space
or a shared space or a shared homeland where the dignity of every member of the Pakistan should be secured. It does not reflect the same harsh experiences the Muslims foresee living in the subcontinent. तो आज जो अगर हमें dignity के साथ एक land मिली है, तो this dignity should protect the equal rights of every individual living in this land of pure. तो land of pure का मकसद ये था कि जी ऐसा पाक वतन बनाया जाए जिसमें वो हम हार्श रियलिटीज को दोबारा सफर ना कर सकें, जो किसी मुसलमान के नाम पे, किसी अछूत के नाम पे वहां पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर विटनेस किया जाता है, चाहे पॉवर्टी. सो दैट्स व्हाट ही क्रिएट अ ray of hope for entire individuals of the subcontinent. And followed with, he also envisioned a land where the rule of law should be on the highest scale, where every individual or citizen of the land should respect the law of the land, respect the same sort of the inclusiveness, the democratic value should be evolved over the period of the time. Just maybe free will, association, your faith, your practice should be on the grounds of your own will. And this is one of the fundamental values को हमें समझने की ज़रूरत है. And these are the fundamental values which Islam also portrays. Islam की जब हम basic principles की बात करते हैं, so Islam's basic principle still sits on the notions of compassion, sits on the notions of humility, sits on the notions of tolerance and empathy. These are the basic fundamental values of Islam, which Quaid was proud of, that Islam protects the values of every individual, regardless of their any ethnic, color, creed, race. And this is what he wanted, to have a dignified land, a land of pure, whoever sits in this part of the Pakistan. इस विजन को देखते हुए कायद ने हमारे लिए सोशो पोलिटिकल एक विजन दिया, और उस विजन को देखने के बाद ही क्रिएट अ नेशन. और इस नेशन के अंदर इसकी खूबसूरती इस बाग थी कि इसके अंदर कलरफुल लोग थे. देयर कायद वांटेड एक्चुअली, जब कायद को हम देखते हैं, सुनते हैं उनके विजन्स को, कायद हमेशा इस चीज पे बिलीव होना में गाइडेंस दीजिए कि आप अपने आप को बाग के फूल की तरह. Pakistan is a very beautiful, diversified society, but we should not be only proud of our own origins. Of course, we have a different origins as a Pashtun, Baloch, Sindhi, Punjabi, GB. These are the colors, the beauties of Pakistan. But at the same time, Quaid also always wanted us to be proud as a Pakistanis. Wherever we go, our inspiration should come out of this proudness, being Pakistani. This is what in the first line जो मैंने पूरे उस quotation से उठाया था कि all of us, despite the diverse background as a Pakistani nation, हम सबको proud feel होना चाहिए as a Pakistani, nothing else. And that's the pride we always carry forward as a land of peer. This is one of the land for the dignified people. It's not something which has, and we have a stronger hope for the future. When we talk about Honorable Vice Chancellor Sir also reflected a lot about our responsibilities as a youth, as a educated class, and that's what Quaid also wanted in his vision, that Pakistan's future sits with the educated class of the society. When we talk about educated class, Quaid has a great advices for the youngsters. One of the thought, as the Honorable Vice Chancellor shared one of the quotation where Quaid wanted the youth are the future leaders of the society. और इस पाकिस्तान को अगर आपने उस मंजिल की तरफ लेके जाना है, then we need to be equipped with all disciplines of the time. और ऐसा नहीं कि जी कि we always stay in the past. Of course, the past, culture, history is significantly important. That's what the Quaid says in his quotation. And he also expects we need to have a modern education, modern needs of the time, modern technology should be equipped with the passage of time. And that's the common vision which we have to carry forward with our passage of the time. And above that, he wanted, with all this equipped knowledge, with orientation, the one of the strongest emphasis he gives for the youngsters, for the youth, for the educated class is that we should have the highest sense of honor. और उस honor के अंदर जब कायद कहते हैं faith, उस faith ईमान के अंदर selfless service to the society होनी चाहिए, बगैर किसी गर्ज, किसी मकसद के. So we have to do good for the others, and the integrity and a sense of responsibility as a civic citizen of this nation to carry forward the proudness of this nation towards future. And finally, what I would try to conclude with my perspective is about Quaid not only looked a future for this nation, but also he looked the future of this country also. As when we talk about nation building, a state building,
is one of our responsibility as well. But at the same time, Quaid also looked the significance of this Pakistan in the future times. और Quaid ने आज से 7-8 दहाइयां पहले इस चीज को देखा था कि जी कि Pakistan is going to become a global pivot for the entire world politics. And that's what these are the quotations कि जी कि there is no power in the earth can undo Pakistan. And the whole power of the world, whole countries, whole nations of the world will rely on the Pakistan, because Pakistan is the linchpin. Pakistan is the pivot of the world, where the frontiers, where the interest of the global economics, global politics, which sits with Pakistan, and it revolves around the Pakistan. And we see unfolding realities of the time. As a youth, when we see 21st century as a century of an Asian century, it has to be stay with Pakistan, and Pakistan has to play its due role. Up its due role, that's our responsibility. We have to come out of the despondency. Despondency का मतलब होता है नाउमीदी. And that's why जब इस कौम को create किया था, that was on the notion of dignity. उस dignity के साथ we have to move on with a great will, with a great morale. There will be a lot of forces out there which will create the notions of despondency, that will create a notion of provincialism, that will create the notions of different divides. Divides, the diversity is the beauty. लेकिन कायद का फरमान था कि we should be always pride as a Pakistani and move on as a Pakistani. और इस नाउमीदी से तो निकाल के एक dignified land of pure create किया गया. So we should recall all the time the Qaid's फरमान. As a dignified nation, we have to move on forward. Finally, Honorable Vice Chancellor साहब ने इस quotation को आज के message को share किया था. तो we are तो इस dignified एक हमारे will के साथ we need to move on. जो आज का message जो सर ने भी share किया था, hope, courage and confidence. और वही hope है जो कि darkness, अंधेरी, ignorance, गफलत, जहालत के अंदर हमेशा किरण जो है वो उम्मीद से ही जागर रहती है. Thank you so much, sir, for your noble thoughts and ideas to arrange this webinar. और आज आप के directives पे फिर हमने इस webinar को बुलाया और फिर हमने youngsters को सुना आज माशाल्लाह. And then your wisdom was very important and in depth in terms of connecting the faith, religion and perspectives that Qaid always built on the Islamic principles. Thank you so much, sir. I will stop sharing my slides and then over to Honorable Vice Chancellor, sir. जिसमें आज की video है जिसको 4 मिनट की, then we'll conclude the session. Thank you, sir. Dr. Tasawwur, just to give you a background that Mr. Aaron Kessler was basically a non-Muslim. His father was a priest, and he has been in Pakistan for a very long time. And then he was highly impressed with the vision of the Holy Prophet, and he had been involved in reading the Quran. And later on, he was blessed with the sighting of the Holy Prophet in his dreams, and ultimately he became Muslim. He has a very strong relationship with Pakistan, not because he was born in Pakistan, but because he had cited the Holy Prophet many times, and he could receive some of the reflections of the Holy Prophet about Pakistan. And he always believed, Ellen Klessner always believed that Pakistan has become with the will of the Allah and with the will of the Holy Prophet. So in this small video, I would just like to share with all of you. Is it visible now, sir? Dr. Tasawwur? Yes, sir. So this is a very small 3 or 4 minutes video in which he has described a very important event. I would start it. तो कहानी ये है कि 1934 में जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह लंदन थे और फिर वो वापस आ गए थे, मुंबई में पहुंचे थे. तो उनके सबसे करीबी दोस्त अल्लामा उस्मानी साहब, शबीर अहमद उस्मानी साहब, जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा उठाया था, पूछा था क़ायद आज़म से, हम सब बहुत खुश हैं, आप वापस आ गए हैं, क्यों ऐसे? हम इतने सालों से हम दरख्वास्त कर रहे हैं आपसे कि अच्छा वापस आपकी जरूरत है, लेकिन आप नहीं आ रहे थे. क्या ऐलान
मेरे सबसे पहले फेवरेट लाइन है, अल्लामा इकबाल ने कोई शेरी लिखी जिसकी वजह से आपकी हम इसलिए वापस, या लियाकत अली खान ने और किसी ने, क्यों कि हम सब आपको वापस लाने की कोशिश में लगे थे और आप नहीं मान रहे थे, और फिर अभी आप पहुंच गए हैं जल्दी से, शुक्रिया। तो आप कैसे, क्या हुआ, किसने बताया? फिर क़ायद आज़म ने बताया था। ऐसी बात नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा हकीकत में क्या हुआ है, लेकिन एक शर्त पर कि आप किसी को न बताएं, जब तक मैं जिंदा हूँ किसी को नहीं बताऊं। अल्लामा साहब शबीर अहमद उस्मानी साहब ने कहा ठीक है। फिर क़ायद आज़म ने बताया कि मैं लंदन में था, एक रात को मेरा पलंग हिल रहा था और मैं जाग गया था, इधर उधर देखकर पता नहीं पलंग से क्यों हिल रहा था, फिर सो गया, दोबारा पलंग हिलने लगा इतने जोर से कि मैं सोच रहा था एक ज़िलज़िला हो रहा है। तो मैं जाग गया था, उठ गया, बाहर निकला घर से, और मैंने देखा कोई और लोग बाहर नहीं निकले हैं, कोई बात नहीं हो रही है, कोई और आवाज नहीं, ज़िलज़िला नहीं हो रहा, शायद अगर ज़िलज़िला हकीकत में हो रहा था तो दूसरे लोग भी निकलेंगे। फिर सो गया था, तीसरी बार पलंग हिल रहा था, फिर मैंने जाग कर मैंने देखा एक शख्सियत वहां खड़ी है मेरे कमरे में, कहां से आ गया, कैसे? तो मैं खड़ा हो गया था, मैंने पूछा अंग्रेजी में, क्योंकि ये लंदन था, हु आर यू? और जवाब अंग्रेजी में, अव्वल दर्जे के ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी में, आई एम योर प्रॉफिट मोहम्मद। जैसे शायद मुझे भी होता, जब कभी होता तब बाल खड़े होते पूरे जिस्म में, है ना, ऐसे ही क़ायद आज़म को, What can I do for you, my lord? फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अंग्रेजी में, You are urgently needed by the Muslims in the subcontinent. I order you to go there, to go back and lead the freedom struggle. Don't worry, I will be with you. You will succeed in your mission, inshallah. इसलिए क़ायद आज़म को माना कि पाकिस्तान को कोई खत्म नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमें मदद कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। थैंक यू डॉक्टर तसव्वुर। जब भी Thank you so much, sir. डॉक्टर एलन केसलर की Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, सॉरी, ये मेरे ख्याल में messages that forge brighter connections, I'm sorry, there was some Yes, sir. Thank you so much, sir. This was very intriguing and very thorough presentation. And also this video needs to be shared widely, और हमें समझने की भी ज़रूरत है कि इस मुमलिकत खुदादात की क्रिएशन में जो तावीलात हैं और जो मोजज़ात हैं उसको समझने की भी ज़रूरत है, और हमारे यंगस्टर्स को बार बार इसको देखने की भी ज़रूरत है. Thank you so much, and with an ambition to move and carry forward the principles, vision, just and to promise. Please, there sir. was a request for a female from first semester. If she's around, Sir. she may be allowed to speak for a few minutes. Yes, sir, please. Please, sir. एक बच्ची You are the main host, sir. Please, sir. Yes, एक बच्ची ने text किया था, I don't remember her name, who wanted to speak on this occasion. I would love to have a female also in the room. हाँ जी, कौन थी बच्चा? वो कौन बच्ची थी जो चाह रही थी कि मैं भी बात करूं? If she is around, please unmute yourself and start your brief speech on the Qaid. Anyone in the females who would like to have some speech on the Qaid? If she is not around, then we can conclude.
I think, Dr. Tasawwur, I'm really grateful to you and all the participants who have made their tribute to the father of the nation. And when I was browsing some important aspects of the life of the father of the nation, Muhammad Ali Jinnah, I could have come across many quotations of the great leaders of the world who described him one of the most enlightened Muslim in the history of mankind, in which he has been highly, strongly imbued with the faith of Allah subhanahu wa ta'ala, and he had all the faith that we as a Muslim state can make it possible to become the best and greatest nation of the world. I appreciate the way you have defined the two nations theory, and certainly before this theory, there was a common perception of the Hindus, which still prevail, that there is only one nation in the subcontinent, and that is Hindu. And the concept of greater India and Hindutva is even prevailing today. And you have seen the very unfortunate miseries of the people of Indian held Kashmir. So Quaid for the first time said that there is no single nation in this part of the world, rather there are more than one nations, and that was the two nations theory, that there are more than one nations. It's Muslim, and there are many other nations who are residing in the subcontinent. So I think we as a nation have to respect each other. We as a nation have to give freedom to the people in the different parts of the country, whether they are belonging to Gilgit-Baltistan, from KP, from Punjab, Sindh, or Balochistan. They have their rights, and we have to understand the dynamics of their rights, and we have to make it sure that we are not compromising on their rights. Ladies and gentlemen, we, on this day of 25th December, we also congratulate our Christian brothers. They are celebrating the Christmas from today, and certainly this is a great day for all of us as well, because we believe that the Jesus alayhi salam, Hazrat Isa alayhi salam, was the prophet of Allah, and we as a Muslim have strong belief that all prophets of Allah are equally respectable, and we have high regard for them. We have our best wishes for their happy Christmas, and we believe that we will be celebrating these festivities in a befitting manner, and inshallah, Pakistan would become a strong nation. We at the university are certainly bestowed with the principle and rights to teach quality education and to give wisdom to the society. Certainly, when the society is grooming and growing, we are also growing with them. There might be some elements which are diminishing our efforts, which are discouraging our efforts to continue our education and research. But my daughters and son, we at the KIU has a strong resolve to continue with the same mission to create Gilgit-Baltistan a place of wisdom, a place where high quality education and research would continue. We will never be discouraged by a handful of people who are burning our buildings, who are burning our faculties. We will never be discouraged with them. We will continue to have the same resolve that we will spread the light of education and research to the doorsteps of every person in Gilgit-Baltistan. What I understand and what I expect from all of you, that we should stand with the KIU, we should be united to pursue our pursuits of excellence in the education and research. I'm really grateful, Dr. Tasawwur, that in a short time you manage a very good seminar or webinar. And I think we should continue with this kind of webinars in future also.
till the time we are not open again for the face-to-face interactions. I would love to have a seminar on the history and culture of Gilgit-Baltistan, the sacrifices rendered by the people of Gilgit-Baltistan for the freedom and then becoming part of the Pakistan. So we will continue this webinar series, and I would give you this leadership. I have already requested you that we should have 1 or 2 webinars every month in which we can put forward this discourse of unity, faith, and discipline, and then how can we bring these principles in our life. So thank you very much. I'm really grateful to all the audience. I'm happy to see that there are 70 plus people in the chat room, and all of them are very enthusiastic young people. And I believe that we would continue with this zeal and zest to carry forward the torch of education and research. And inshallah, KIU will reach to every part of the GB to provide them the opportunity for greater education and research. So thank you very much, Dr. Tasawwur. And if there is no one else, then I think you have to wind up. If you have any concluding remarks, and I think I could see Manzoor Ali. Dr. Manzoor, if you are listening, you can also have some concluding remarks before we, because you are a very important part of the team. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू वेरी मच सर. सबसे पहले मैं तमाम आज के सामाईन को बाबाए कौम का 144वां बर्थडे पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ. बहुत ही अच्छा और मुख्तसर एक प्रोग्राम और जामे एक प्रोग्राम आप सब ने मिल के अरेंज किया, और वाइस चांसलर की सरबराही में कल उन्होंने हमें हिदायत की. तो शॉर्ट टाइम पे इससे बेहतर नहीं हो सकता था. इस हवाले से मैं हमारे आईटी का डिपार्टमेंट और डॉक्टर तस्वूर और अमजद साहब और बाकी सबको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ. सर, मैं यह सोच रहा था कि जब ये हमारे स्टूडेंट्स और आप सारे कायद के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से, उनके रोल के हवाले से जब आप लोग बात कर रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि दुनिया में बहुत बड़े अजीम लीडर गुजरे हैं. उन सब लीडर्स में हमारे कायद का रोल बिल्कुल ही यूनिक है. मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, अब्राहम लिंकन का बड़ा नाम है, माओ ज़ेडुंग है, नेल्सन मंडेला और इस तरह के और कई दुनिया में लीडर्स गुजरे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी लीडर हमारे कायद के बराबर नहीं है, जिसने एक न सिर्फ एक मुल्क बनाया बल्कि एक कौम भी बनाया और दुनिया के नक्शे को बदल के रख दिया. आज के दिन मैं अपने आप से यह सवाल करता हूँ कि इस अजीम लीडर में, इस बाबाए कौम में वो कौन सी खुसूसियात थी जिसकी वजह से वो इतना एक आलमगीर लीडर बने. तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि वो एक किरदार के गाजी थे. सबसे पहले उन्होंने अपने किरदार को बनाया. आज के दौर में अगर हम देखते हैं कि मुल्क में एक लीडर सामने आ जाता है, 2-4 साल वो कौम को लीड करता है, फिर वो बिहाइंड द बार चला जाता है. अब उनका भी किरदार आप देखें और फिर बाबाए कौम के पैदा हुए अभी 144 साल हुए हैं, और न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि सारी दुनिया उनके मुतारिफ है. तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले उसने अपने किरदार साजी की, अपने किरदार को बनाया. और यही बात मैं जब मैं सोचता हूँ कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनिशियली लोगों को यकीन कराया कि वो एक सादिक और अमीन हैं, फिर लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया, उनको फॉलो किया, और यही जो रास्ता था वो हमारे कायद आज़म ने भी अपनाया और अपनी किरदार साजी की. और इसके बाद वो हार्ड वर्किंग थे. हम जैसे लोग 3-4 घंटे काम करते हैं, 5 घंटे ज़्यादा 8 घंटे काम करने के बाद हम समझते हैं कि बड़ा कमाल किया जी, बस थक गए जी, अभी आराम करना है. और कायद का अगर स्केड्यूल जब हम देखते हैं तो वो 18 घंटे काम करते थे और बाज़ दफ़ा उससे भी ज़्यादा काम करते थे, और ये सारा कौम के लिए करते थे. और वो एक बाउसूल आदमी थे. उन्होंने अपनी ज़ात के लिए कभी नहीं सोचा. उन्होंने हमेशा कौम की बात की, उन्होंने हमेशा उसूल की बात की
یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کی عزت کرتے تھے اور ابھی بھی عزت کر رہے ہیں. ان کا جو سٹرگل تھا وہ بے لوث تھا. وہ اس کے عوض نہ کوئی پلاٹ چاہتے تھے، نہ کوئی جاگیر چاہتے تھے، اور نہ کوئی اور اسٹیٹ پراپرٹی چاہتے تھے. ان کا ایک ہی مشن تھا کہ ان کی قوم آزاد ہو اور دنیا میں ایک خوشحال اور عزت کی زندگی گزارے. وہ جو کچھ بولتے تھے اندر، ان کے دل کے اندر بھی وہی بات ہوتی تھی. وہ ریاکاری نہیں کرتے تھے. جو دل کے اندر بات ہوتی تھی وہی وہ باہر بھی کرتے تھے. اور لوگوں سے وہ ڈس ایگری ضرور کرتے تھے لیکن لوگوں سے نفرت نہیں کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج کے دن کی مناسبت سے قائد کے چند خصوصیات میں سے ایک دو اپنی پرسنالٹی کا پارٹ بنانے کی ہم کوشش کریں تاکہ ہمیں بھی دنیا میں سرخروئی اور کامیابی نصیب ہو. بہت شکریہ سر. تھینک یو. تھینک یو. اگر ہمارے پاس کوئی اور ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا، تو اگر کوئی اور ہمارا فیکلٹی ممبر یا کوئی آفیسرز میں مینجمنٹ، امجد صاحب اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، یا اور کوئی دوست ہمارے اس وقت چیٹ روم میں ہیں تو دے کین کنٹریبیوٹ. جی جی سر، السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، آپ شروع کریں. اچھا سر، السلام علیکم. ماشاءاللہ مبارک ہو، بہت خوبصورت پروگرام آرگنائز ہو گیا ہے اور آپ کی سربراہی میں ڈاکٹر تصور، ڈاکٹر منظور، ہمارے آئی ٹی کی ٹیم نے. میں دو چھوٹی چیزیں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت ایک خوبصورت کلچر ہے ویبینار، کیونکہ یہ ورلڈ اس وقت جو ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے اور یہ سب سے ایفیکٹیو اور بہت امپورٹنٹ ہے اور انتہائی لرننگ کے لیے یہ انتہائی ڈائنامک ہے. اور ساتھ ساتھ ایسا ہے کہ ہماری یونیورسٹی جو اپیکس لرننگ اکیڈمی ہے یا انسٹیٹیوشن ہے، یہاں پر آلموسٹ 70 سے زیادہ ہمارے پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاکٹریٹ اسکالرز ہیں جنہوں نے اسپیسیفک سبجیکٹس میں اسپیسیفک ٹاپکس پر ان کے ریسرچز ہیں، ان کی فائنڈنگز ہیں. اس طرح کے ویبینارز کی جو کلچر کا آپ کی طرف سے جو گائیڈنس ہے، اس سے ہم سب کی اگر وہ اپنے فائنڈنگز شیئر کریں مختلف ٹاپکس پر تو ہم سب کی بے پناہ لرننگ ہوگی سر. اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے میرے خیال میں یہ بہت ہی بڑا پاورفل طریقہ کار ہوگا. ان کی لرننگ اپنے گھروں میں، اپنے ایریاز میں بیٹھے، جیسے کس وقت ہم سارے بیٹھ کے یہ تمام لرننگ اور اس اسکالرشپ سے محظوظ ہو رہے ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک خوبصورت انیشیٹیو اور سٹارٹ ہے. اینڈ ویل بگن از ہاف ڈن کہا گیا ہے. تھینک یو سر. تھینک یو. اس میں ڈاکٹر امجد صاحب میری گزارش یہ بھی ہوگی کہ جو پرسنل ڈیولپمنٹ کا ہم ایک کورس 7th اور 8th سیمسٹر میں لانچ کر رہے ہیں، جس میں ان کو بنیادی کمیونیکیشن سکلز بھی اور ان کو انٹرویو سکلز، سی وی رائٹنگ، ریزیومے رائٹنگ اور اس طرح کی رپورٹ رائٹنگ وغیرہ کے لیے ہم ان سے ان کی کیپیسٹی بڑھانا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بڑا اچھا پورٹل ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو، خاص کر 7th اور 8th سیمسٹر کے وہ اسٹوڈنٹس جو اگلے ایک آدھ سیمسٹر میں ایک پریکٹیکل لائف میں جائیں گے، ان کے لیے جو ہم نے مختلف موڈیولز بنائے ہیں، تو شاید اس کے لیے یہ اس سے زیادہ بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گھروں پہ بیٹھ کے مختلف ویڈیوز کے ذریعے، لیکچرز کے ذریعے، اور ان سے ہم اپنی پھر سی ویز بنائے، ریزیومیز بنائے اور یہ ساری چیزیں. تو میری گزارش ہوگی کہ آپ اس ویبینار کے سلسلے کو آگے بڑھاتے جائیں اور اس میں ہمارا ریسرچ فائنڈنگز بھی، ہمارے آرٹیکلز بھی، ہمارے وہ چیزیں بھی جو اسٹوڈنٹس کی پرسنل ڈیولپمنٹ کی اور ہماری اپنی بھی، ہم سب ظاہر قابل اصلاح بھی ہے اور محتاج اصلاح بھی ہے. سب کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کرے، کیونکہ یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا. انسان اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہر لیول پہ، وی سی سے لے کر ایک اسٹوڈنٹ تک. تو میری گزارش ہوگی کہ ہم ویبینار کا یہ سلسلہ جو ہے وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی جاری رکھیں. If there is anyone else in the chat room who would like to speak, تو ویلکم جی. ہم 5-10 منٹ میں پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی فیکلٹی ممبر، کوئی آڈینس میں سے کوئی بھی ہمارا محترم خاتون یا حضرت جو بھی ہے
or they can contribute if they want to. Just unmute yourself and start, but please be practical to the specific to the topic of the day. कोई भी अगर बात करना चाहते हैं apart from us students में से या कोई भी, they are welcome. If any student, any faculty member would like to say about the day. अगर नहीं है तो डॉक्टर तसव्वुर, I think with the concluding remarks, सबका शुक्रिया अदा करते हुए आप conclude करें. Thank you so much, Honorable Vice Chancellor. Sir, आपकी vision और आपके directives पे we had a successful webinar, or keeping in view the directives of your good office. Sir, आपकी हिदायत थी, और inshallah we are soon planning to have this series of webinars on various thematic perspectives, including development, society, culture, future. और जितने हमारे कलीग्स की जो हमें इनपुट्स भी आए, इसको भी हम माइंड में रखें, और इस अज़म के साथ इंशाल्लाह जो एक हमने एक अहद किया, उसके साथ हम आगे अपनी जो मिशंस हैं, हमारे अपने जो रोल्स हैं, हम उसको कंट्रीब्यूट करेंगे. और सबसे ज़्यादा फिर सर हमारी जो टीम थी, IT टीम, खालिद साहब, अब्दुल्ला, और इन सब ने जो सपोर्ट किया इसको फोर्थ टाइम. और सबसे बढ़ के सर हमारे पार्टिसिपेंट, आई सी मोर देन 100+ हमारे पास पार्टिसिपेंट आए सर. I was looking into the figures, 80+, 88 गए, it crosses the 100+ participants, कुछ फिर disconnect हुए. So mashallah, it was in a short time we had a more than 100 participants who joined this webinar, and looking forward to have another successful series of talks, sir, inshallah. आप सबका बहुत शुक्रिया. Pakistan Zindabad, and we pray for the safety growth of this institution और इस मदर इल्मी के साथ साथ इस हमने beloved country की भी दुआएं सर. बहुत शुक्रिया सर आप सबका. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. God bless you all. And inshallah हम बहुत जल्द एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर एक मजबूत तरीके से ये वेबिनार सीरीज शुरू करेंगे, और तमाम स्टूडेंट्स और फैकल्टी से गुजारिश होगी कि जिस पॉइंट पे भी वो बोलना चाहते हैं वो डॉक्टर तसव्वुर साहब से राब्ता करें. अल्लाह करीम से दुआ है कि आज जुमे का मुबारक दिन भी है, कि अल्लाह ताला इस मुल्क खुदादाद जो हमारी पहचान है, अल्लाह ताला इसको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे. अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान के तमाम वासियों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और दुश्मन की आंखों से हमें बचाए रखे. अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो सलाहियतें दे, हमें वो उलूही सलाहियतें दे जिससे हम अपने बच्चों और बच्चियों की बेहतरीन खिदमत कर सकें. अल्लाह ताला हमारे जामिया को, जामिया कराकुरम, बैनुल-अक़वामी जामिया कराकुरम को अल्लाह ताला दुनिया की तमाम जामियात पे फ़ौक़ियत हासिल करे, और इल्म और दानिश और हिकमत और तहकीक के ज़रिए हमारी फैकल्टी, हमारी मैनेजमेंट, हमारा स्टाफ, उन सब को अल्लाह ताला वो सलाहियतें दे कि इन तमाम अच्छाइयों के साथ हम माशरे में एक बेहतर मुकाम हासिल कर सकें, और लोगों के अंदर तालीम और तहकीक और दयानत और सच्चाई के वो उसूल हम आगे लेके जा सके, जिससे अल्लाह की खुशनुदी हमें हासिल हो. अल्लाह करीम से दुआ है कि हमारी कौम, हमारे तमाम लोग, हमारे फ़ौज पाक पाकिस्तान के जरी और बहादुर फ़ौज जो इस वक्त हमारी सरहदों पे हमारी तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, अल्लाह ताला उनको भी अपने काम में मज़ीद तक़वियत और मज़ीद हौसला दे, और अल्लाह ताला उनके ज़रिए इस मुल्क पाकिस्तान को हमेशा के लिए काम दायम रखे. अल्लाह करीम से दुआ है कि कायद ने जो उसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसूल हमें फराहम किए हैं, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. हम एक सच्चा पक्का मुसलमान और पाकिस्तानी बने. आप सबका इंतहाई शुक्रिया. अपनी दुआ में याद रखें. आमीन. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. Thank you very much.